Hi everyone. In this video we are going to continue the chapter called life processes of class 10th. So previously in the previous video we have studied up to xylem tissue, that is in transportation we have studied a water conducting tissue called xylem. In xylem we have studied about how the water will get transported from roots to leaves in short plants, and how the water will be transported from roots to leaves in taller plants. In shorter plants, osmosis and diffusion is enough to transport the water from roots to leaves, but in taller plants, osmosis and diffusion is not enough to carry water from roots to leaves, but there should be one another process should takes place, and that is called transpiration pull. The pull of water from roots to leaves, that is called as transpiration pull. So transpiration is the loss of water from the aerial part of the plant body. Due to transpiration, the water will get pulled from roots to leaves, and this is called as transpiration. But transpiration is a necessary evil. Must and should the transpiration should takes place in taller plants, then only the water will be transported from roots to leaves. So this we have studied in the last video, in the last class. Now we are going to study about another vascular tissue, and another vascular tissue is called as phloem, and this phloem tissue is called as a food conducting tissue. So xylem is a water conducting tissue and phloem is a food conducting tissue. So this tissue will transport food from leaves to all the parts of the plant body, because leaves is the kitchen house of the plant. So here the food is prepared by the process called photosynthesis. The food prepared in the leaves will be transported to all the parts of the plant body through a tissue called phloem tissue. Therefore phloem is called as food conducting tissue. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ food from leaves to all the parts of the plant body. Therefore it is called as food conducting tissue. Phloem tissue consists of 4 types of cells. They are that is phloem parenchyma, one. Second one is phloem fiber. Then third one is phloem parenchyma, phloem fiber. Then the third one is that we call it as sieve tubes. And the fourth one is called as, that is, companion cells. Companion cells. So these are all we have already studied in 9th standard. So now no need to study about parenchyma, phloem parenchyma and phloem fiber, but we have to study about sieve tubes and companion cells. What are companion cells? So companion cells are the cells that are always associated with sieve tubes. ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ how the food will conduct from leaves to roots. So ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ food should move in both upward direction as well as in downward direction. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ how the food will be transported from leaves to roots ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು
ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ ಇದು. ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. So which are the raw materials that are required for photosynthesis? Chlorophyll, one. Second one is called water. Then third one is chlorophyll, water. Then sunlight. This chlorophyll has been absorbed sunlight. So chlorophyll, green patches kanta ideyala, idu chlorophyll. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಇದೆ. Leaf cells contains water and also it contains carbon dioxide. With the help of this one, the plant will prepare its food. A food prepare agiro food, it is in the form of sucrose. So sucrose tara food store agide. So leaf cell nalliruvantaha ಏನು ಫುಡ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, by using some ATP of energy, the food present in the form of sucrose which is present in the leaf cell will move into companion cells. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂತಹ ಫುಡ್, ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂತಹ ಫುಡ್ಡು ಲೀಫಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ATP ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ATP ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಝೈಲಮ್. ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಝೈಲಮು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಝೈಲಮನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಲಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸುಕ್ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆದಾಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ಡು ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ATP ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಫುಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ the food will get moves into, that is sieve tube. At the same time, from the xylem water will move into sieve tube. So companion cells ninda sieve tube ge food barta ide, xylem ninda water barta ide. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ sieve tube ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ there will be more concentration of food. So ಇಲ್ಲಿ food ನ concentration ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. So the food with higher concentration move from a region of food, from a region of higher concentration move to a region of lower concentration, that is through osmosis. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ the food move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ಈಗ ಈ sieve tube ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ sieve tube ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಗೈನ್ ದ ಫುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಎ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ sieve tube ನಿಂದ from the sieve tube the food get into the companion cells present in the roots. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಿಂದ ಸೊ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರೂಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತೀಗ? ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಥ ಫುಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ sieve tubes ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ sieve tube ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಫುಡ್ಡು ಲೀವ್ಸ್ನಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು sieve tube ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ sieve tube ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸು ಫುಡ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ sieve tubes and companion cells are the cells that are present in the phloem tissue. So like this, the food which has been prepared in the leaves will be transported to that is leaves, from leaves to roots, and
and also to upper part of the plant body. ಇದು ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೌನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಅದೇ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Phloem consists of sieve tubes and companion cells. The cells which are always associated with the sieve tubes are called companion cells. Now, in a process called photosynthesis, this is a leaf cell. ಇದೊಂದು ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ಲು. ಈ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ನಡೆದಾಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The food prepared in the cell, leaf cell, will be stored in the form of a sucrose. By using some ATP of energy, the food, that is sucrose, will move from leaves to companion cells, then from companion cells to sieve tube. So now here in this sieve tube, the concentration of food will be more. So now the food, at the same time, when food moves from companion cells to sieve tube, at the same time water will move from xylem to sieve tube. At this moment, the concentration of food will be more. Due to osmotic pressure, the food move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Again, the food, here the concentration of food will be more. Now again the food move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. So illige ee sieve tube ge bantu. This sieve tube is associated with companion cells. So this, from the sieve tube the food move into companion cells. ಈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ರೂಟ್ ಸೆಲ್. ನೌ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೂಟ್ ಸೆಲ್. ನೌ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ transported to where? It is being transported to, that is roots. Like this, here we have shown only the downward movement of food. Like this, there will be upward movement of food, because the food has to be carried both in upward as well as in downward direction. So this is how the phloem will works. So now let us know about what is meant by translocation. So translocation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. What is translocation? So translocation andre hige helena, the process of transfer of soluble product of photosynthesis, the process of transfer of soluble product of photosynthesis from leaves to various parts, from roots to various parts of the plant body, is called as translocation. So ನೋಡಿ, ನಾವು xylem ಅಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, phloem ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. What is translocation? The process of transfer of soluble product of photosynthesis from leaves to various parts of the plant body is called as, that is we call it as translocation. So like this, that is the food prepared in the leaves will be transferred from leaves to, that is different parts of the plant body. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇನ್ ದ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ATP ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, the food moves from leaf cells to companion cells. These companion cells are always associated with the sieve tubes. Now the food from leaf cell it moves into companion cells, and from the companion cells it moves into, that is sieve tube. Then third point, now at the same time the water will move from xylem. So the water will move from xylem. So now now in the sieve tube the concentration of food will be more. So due to this one, osmotic pressure will be created. Then due to osmotic pressure,
the food move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Again, it moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Then from the sieve tube, the food will get into the companion cells associated with the roots. Now the food will move from the food will move from sieve tube to companion cells associated with roots. From companion cells, it will get moved into the roots. Like this, the food which has been prepared in the leaves will be transported to, that is what we call it as, roots. So ide tara from the leaves to the various parts of the plant body, food is transported. So this is called as translocation. What is translocation? The process of transfer of soluble product of photosynthesis from leaves to various parts of the plant body is called as translocation. Now let us study about what are the differences between xylem and phloem. So xylem gu phloem gu ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The first difference is xylem, it is a water conducting tissue. It is a water conducting tissue. That means it transport water from roots to all the parts of the plant body. So especially to leaves part. Then it is a food conducting. Phloem is a food conducting tissue. Phloem is a food conducting tissue. It transports food from leaves to all the parts of the plant body. So water will be conducted in xylem. Water will be conducted only in upward direction. In phloem, food will be carried both in upward and downward direction. So in both the direction also the food will get moves. So xylem, it is a water conducting tissue. Phloem, it is a food conducting tissue. So in xylem, water will be conducted only in upward direction. But in phloem, the food will be carried both in upward as well as in downward direction. So water will be conducted due to transpiration pull. Next, food will be conducted by using some ATP of energy. So these are the three differences between xylem and phloem. Xylem, it is a water conducting tissue. Phloem, it is a food conducting tissue. Xylem, water will be conducted only in upward direction. Phloem, food will be carried both in upward and downward direction. Xylem, water will be conducted due to transpiration pull. Phloem, food will be conducted by using some ATP of energy. So these are the differences between xylem and phloem. So xylem gu phloem giruvanತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So this is about the difference between xylem and phloem. That means we have completed the transportation in plants. We have completed in transportation. Regarding transportation in plants, we have studied about one is xylem, another one is phloem. So xylem, phloem ibru ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. The last topic in life process is called as excretion. That will be studied in the next video. Thank you for watching my YouTube channel. Those are not subscribed to my channel, please subscribe the channel.
Those already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. And thanks everyone for supporting me and my YouTube channel. Once again, thank you very much.